Good morning, good afternoon, and good evening, everybody. My name is Dr. James Ong, and I'm your host for this live stream. And together with me, and happily to be with her, is none other than Miss Isabella. How are you today? I'm great, James. Thank you. Okay, well, at least you have your voice back, which is good. Anyway, good to have you. So today we have a lot of things to cover, a lot of information. And if we have time, then we'll show you some exciting places in Kuala Lumpur, if we have time. So I'm not too sure about that. Well, to kickstart, I'll just read out a newspaper article. It's a commentary, it's a comment from the Minister of Health. So I thought it'd be relevant with regards to the new entry requirement. So here we go. The COVID-19 testing required before departure to Malaysia and upon arrival for certain categories of travelers has been axed starting today, which is May 1 onwards, said Health Minister Khairi Jamaluddin. He said this applies to fully vaccinated travelers aged 18 and above, okay? Fully vaccinated, age 18 and above. And those aged 17 and below, regardless of vaccination status. In other words, if you're 17 and below, don't worry about your vaccination status. You can still come into Malaysia. In addition, Khairi said those who have recovered from a COVID-19 infection 6 to 60 days before their date of departure, irrespective of vaccination status, are also exempted from testing. So it's good to have COVID, isn't it? Right, Isa? If you have COVID infection in 6 to 60 days before your date of departure, you are also exempted from testing. Wow. Travelers aged 18 and above who have yet to complete their vaccination, in other words, those who are partially vaccinated, they are required to undergo a pre-departure test 2 days prior to using professional RT-PCR or RT-KAG test, he said in a statement today. So if you are 18 and above and you're not fully vaccinated, then you need to get your RT-PCR or RT-KAG test 48 hours prior to your departure. He added that travelers in that category are also required to take a COVID-19 screening test within 24 hours upon arrival. A simple one, RTK antigen, under the supervision of a private medical practitioner registered with the Malaysian Medical Council, either physically or virtually, a doctor. That's what he's saying. If the test results are negative, travelers are required to undergo mandatory quarantine for 5 days in a place of accommodation, do the RT-PCR testing on the 4th day, or an RTK antigen test on the 5th day. In other words, if you are not fully vaccinated and you have a negative test, you can come in. But when you come in, because you're not fully vaccinated, you still have to be quarantined for 5 days. And then you'll be tested again on the 4th day. And if it's all good, then you will be cleared on the 5th day. All right. So to those who are planning to come to Malaysia and you're not fully vaccinated and attend NLG seminar, please come at least more than 5 days before, all right? So that you can be quarantined, and after that you can be released and you can attend our level 3 or level 4 or both, right? So travelers will be released from quarantine once the RT-PCR and RTK antigen test results are negative. If the results are positive, sorry, then the travelers will be managed according to the existing positive case procedures. So they will hold you back, stay on until you show a negative result in your RT-PCR or RTK antigen test. Meanwhile, Khairi said any travelers who display symptoms at the country's international entry points will be required to take an RTK antigen test. So if you are coughing, you have fever, and the custom or immigration guys spot you, then they will point you to the direction of taking the test at the airport. At the same time, all travelers must display their traveler's card in the MySejahtera application upon arrival at the country's international entry points. So you still have to register your vaccine with the MySafe Travel and download your MySejahtera app. And once it has been
verified by them, it will automatically within 2 days go into your My Sejahtera, and that should be an orange color. All right. And you'll fill up your departure card and come to Malaysia. And when you enter Malaysian airport, you show them and they will welcome you with a red carpet. Thank you. All right, Isa, it's all yours. Tiến sĩ James Ong và Kiều Anh xin gửi lời chào tới quý cô anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của NHɁT số 116. Trong chương trình hôm nay thì Giảng Huấn NLG ngôn ngữ tiếng Anh, tiến sĩ James Ong sẽ chia sẻ tới quý cô anh chị thêm các thông tin về Kuala Lumpur. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một thông báo từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 từ Bộ trưởng Y tế của Malaysia dành cho du khách và những người tới nước này trong thời gian tới. Yêu cầu làm kiểm tra COVID trước khi tới Malaysia và sau khi hạ cánh đối với một số các nhóm khách du lịch đã được cắt giảm bắt đầu kể từ ngày hôm nay, theo thông báo từ Bộ trưởng Y tế của Malaysia. Ông cho biết thêm là điều này áp dụng cho những du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ 18 tuổi trở lên và áp dụng cho những du khách 17 tuổi trở xuống bất kể tình trạng tiêm chủng. Ngoài ra thì Bộ trưởng nước này cũng cho biết rằng những du khách đã khỏi COVID từ 6 tới 60 ngày trước khi khởi hành, bất kể tình trạng tiêm chủng sẽ đều được miễn làm xét nghiệm. Và ông cho biết thêm là những du khách từ 18 tuổi trở lên chưa hoàn thành việc tiêm chủng thì sẽ cần phải làm kiểm tra xét nghiệm COVID 2 ngày trước khi chúng ta khởi hành, làm một trong hai loại test là test PCR hoặc là test xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Quý cô anh chị lưu ý là chúng ta sẽ không thể tự test mà chúng ta cần phải tới những nơi kiểm tra chuyên nghiệp ạ. Những du khách ở trong nhóm chưa hoàn thành tiêm chủng hoặc là chúng ta chưa tiêm chủng lần nào sẽ cần làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi chúng ta hạ cánh xuống Malaysia. Qua test nhanh kháng nguyên dưới sự giám sát của bác sĩ tư nhân đã đăng ký với Hội đồng Y tế Malaysia. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính thì du khách cần phải qua khâu cách ly 5 ngày ở tại nơi lưu trú, làm xét nghiệm PCR vào ngày thứ 4 hoặc là làm xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 5. Và nếu chưa hoàn thành việc tiêm chủng, và có nghĩa là nếu như quý cô anh chị nào chưa hoàn thành tiêm chủng thì chúng ta sẽ có thể tới Malaysia, vẫn có thể tới Malaysia, tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải xét nghiệm. Và nếu như kể cả chúng ta xét nghiệm là âm tính thì chúng ta vẫn cần phải cách ly 5 ngày bởi vì chúng ta thuộc vào nhóm là chưa tiêm chủng đầy đủ ạ. Vì vậy nên quý cô bác anh chị nào chúng ta chưa tiêm chủng hoàn toàn thì nên tới Malaysia sớm từ 5 ngày tới 1 tuần để chúng ta có thể hoàn thành việc cách ly đúng như theo yêu cầu trước khi chúng ta tới các lớp học. Và du khách sẽ được ra khỏi vùng cách ly sau khi kết quả xét nghiệm PCR hoặc là kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính. Nếu kết quả là dương tính thì du khách sẽ cần phải làm theo thủ tục dành cho các trường hợp âm tính hiện đang có. Và đây là thông báo từ Bộ trưởng Y tế của Malaysia. Thêm vào đó thì bất kỳ du khách nào có triệu chứng tại điểm nhập cảnh quốc tế của nước này sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Đồng thời thì tất cả các du khách cần phải trình thẻ khách du lịch của họ. Phần này thì thẻ này thì có ở trong ứng dụng My Sejahtera mà quý cô bác anh chị sẽ cần phải tải về điện thoại và sử dụng khi mà chúng ta đáp xuống điểm nhập cảnh của quốc gia này ạ. Okay, well done. Well, since there's going to be more than 1,000 people coming to Malaysia for NLG, I'm going to share. Oh, did I say more than 1,000? I did, didn't I? Well, anyway, slip of the tongue. Affordable, vibrant capital city has lots to do, despite what some people think. Here are 16 things to start you off when planning your trip to Kuala Lumpur. First up, it's the Eco Park. KL is the only city in the world to have a jungle in the center. I actually do feel like I'm back in Taman Negara, to be honest. It is one of the oldest permanent forest reserves in Malaysia. Take some time to wander through here. Different varieties of trees, the sounds of buzzing insects and birds. You will feel like you are miles away from a city. Remember your bug spray.
Next up, it's Jalan Alor. I've just hit Jalan Alor, which is like a street food district. It's absolutely pumping down here. I can smell all these different smells, and one of them is actually durian. There's so many different durian stands here. This food market is definitely worth a visit, despite higher prices than the other, more local markets. It's busy and has energy and lots of tasty food from various countries. You never know what you might find here. Frog. Yes, ribbit, ribbit. I can't believe I'm about to eat frog. That is absolutely amazing. And number 3, it's the icon of KL, the tallest twin towers in the world at 452 meters. The Petronas Towers can be seen from almost anywhere. Visiting them costs 80 ringgit for foreigners. Do check the weather before booking tickets. If you don't want to part with that sort of money, then it's still cool to go and visit them on ground level. At night, they light up. Right next to the Petronas Towers is the KLCC Park. I'm walking through the KLCC Park now on the opposite side of the towers. This looks like a cool spot to hang out. A great spot to relax. At noon and during the evening, you can see daily water fountain shows. Spectacular. Number 5, Taman Konot, also known as Cheras Pasar Malam, the longest street market in KL, stretching over 2 kilometers, where you can find over 700 stalls selling mainly food and some other bits every Wednesday at 5:30 in the evening. There's so many things here that I've never seen before. Here you will be able to try foods from different countries. 6, eat durian. And I've just come across a stall selling durian, selling Musang King, which is a different variety. Durian, also known as the king of fruits, is not just a fruit. It's a big part of the culture in Malaysia. The majority of the people love it. It's the most interesting fruit you will come across, with over 30 different species. It has a reputation for being smelly. Despite that, you should try it and make up your own mind on it. Bukit Bintang is KL's trendiest shopping and entertainment district. Here you will find upscale shopping malls, restaurants from so many countries, and bars. Everything closes late. At night, you will find buskers and other entertainers on the streets. Oops. Advertisement. Oh, wow. Baby, that's impossible. Hey, girl. Let's see. Oh, wow. Sorry about that. That's just... yeah, so that's interesting. We can continue Number with 8, that. visit Hang the on. Batu Caves, one of the most popular Hindu shrines outside of India. You may have seen these famous colourful steps and gold statue on Instagram. Right behind me is the Lord Murugan statue, which is the largest in the world and cost over $392,000 US to build. It took up 300 litres of gold paint to paint it, which was imported from Thailand, and over 250 tons of steel. That is impressive.
It's as easy to get to with either the monorail or the Grab taxi service. Get there early to avoid crowds. High up at number 9, it's the heli lounge, a helipad with a bar on top. Yes, you heard me right. This helipad is actually in use during the day, but at night it turns into a bar. I've got to say, this is the best view I've seen so far in KL. Take some time to enjoy the impressive cityscape from the 36th floor with a drink while watching the sunset. Arrive between 6 and 9 p.m. to access the rooftop bar for free. Have you stayed in a capsule hotel before? You are going to need somewhere to stay in KL, so why not stay in a capsule hotel for a totally different experience? This is just amazing. What an experience. I genuinely feel like I'm in a spaceship. The capsules are cool, comfy, clean, affordable, even if you are on a budget, with prices as low as £8 per night. Space. But anyway, right, so I've got room either side. I mean, I've even got a laptop there and room there. Number 11, go on a bar crawl down one of the main nightlife districts in KL, NHถี่Bukit Bintang. Here you will find lots of lively bars that blast different genres of music all through the night. It's just so loud. Music coming from every single bar. 12, Chinatown. Although touristy and prices are a bit higher, THảo Street has lots of different stores selling things from food to electronics. Remember. Okay, well, some of these things overlap a little bit. So nevertheless, yeah, some people have asked me, you know, like if it's a Muslim country, what about bars and stuff like that? Well, Malaysia is pretty modern, all right? So we are used to having different people, different races, mingling with one another. So to the Muslim, they're not supposed to drink alcohol, but then we have bars everywhere. You know, like Malaysia, Muslims are not supposed to gamble. We have a casino in Genting, you know. So yeah, it's a very tolerant society. We grow up with multiple races growing up together, playing and whatever, right? So very racial tolerant society. Okay. Yes, Isa. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, chúng ta vừa mới xem một video về một số các địa điểm cũng như là hoạt động mà khách du lịch có thể làm khi chúng ta tới Kuala Lumpur, Malaysia, bao gồm một số nơi như là khu bảo tồn rừng lâu đời ở tại Malaysia, phố ẩm thực, rồi tháp đôi, công viên, cũng như là khu chợ ẩm thực, động Batu và các trung tâm thương mại mua sắm, cũng như là khu vui chơi giải trí. Và Malaysia thì là một đất nước có văn hóa khá là đa dạng. Vì vậy nên quý cô bác anh chị có thể là nghĩ, bởi vì có rất là nhiều người theo đạo Hồi, thế nên là cảm thấy khá là bối rối khi mà nghĩ về văn hóa của Malaysia. Tuy nhiên thì đến hiện tại, tới thời điểm này thì Malaysia thực sự theo Well, I think Isabella is having a little bit of problem with her internet, so I'll just fill in. She's back. All right. Sorry. I just realized my internet is not working today. Anyway, so và Malaysia là một đất nước rất là đa dạng. Vì vậy nên quý cô anh chị cũng không cần phải quá lo lắng về văn hóa hay là tôn giáo hay là những khía cạnh xã hội như vậy ở Malaysia, theo như chúng ta đã nhìn thấy ở trong video vừa rồi đó ạ. Alright, James. So I think we have quite a few announcements. So yep. I shall go on and show that to everyone. Alright, so first of all, I'd like to show you the
upcoming energy classes. Remember that just in the next couple of days, we will have level 1 taught in English and Vietnamese. So you can have a look at the schedule here on the screen. So we have level 1 in English, level 1 in Vietnamese. Please have a look at the date and the time. They're in these 2 columns for different time zone here. Và tới đây thì chúng ta sẽ có lớp 1 được dạy bằng tiếng Anh và một lớp bằng tiếng Việt. Thì lớp 1 tiếng Việt sẽ được dạy vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 5 và lúc 10 giờ 15 phút tối theo như giờ Việt Nam ạ. And here are all the upcoming energy classes in May. And if you have a look here, you see that these very 2 special class, level 3 in Orlando and level 3 in Malaysia. And for level 3 in Orlando, I will talk about that a little bit more in this session today. Và đây là tất cả các lớp học chúng ta sẽ có ở trong tháng 5 và quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy là chúng ta có 2 lớp rất là đặc biệt là lớp 3 ở Orlando và lớp 3 ở Malaysia. Và trong buổi ngày hôm nay thì Kiều Anh cũng xin được chia sẻ thêm với quý cô bác anh chị về lớp 3 ở Orlando ạ. Alright, so I believe that the registration link, it's already up for level 3 in Orlando. I'll just share that very quickly. If I can find the button. It's not working today, my internet. Okay, so this is what the link looks like when I click on it. This is the level 3 in Orlando, and you can choose to proceed in English or Vietnamese. And let's say that you go into English. And you scroll down, that's where you can find the registration link for level 3 in Orlando. It is the red button here, as you can see. So you click on that. And something to note is that we have finalized the location for level 3 in Orlando. If you have a look at the new location here, it is at the Florida Hotel and Conference Center. This is so, well, we hope that because this is the recommended hotel. So if you choose to book a room here, that means that you don't need to drive to class, and hopefully that would reduce transportation hassles on that weekend for you. And make sure you have a look at the prerequisite qualification before you enroll for the level 3 in Orlando. So to register, you need to click on this red button here that said register. You click on that and it will take you to this page where you have a look at the information on here. And then you click next to proceed. This is where you can actually fill in the required information to complete the registration form. And because I don't put any information in here now, so I can't show you the entire process, but it's actually a pretty straightforward, filling the forms and then submit it. So that's about it for the registration. And if you have any inquiries, any questions, you need to contact us. Make sure that you click on contact us, that button there, and you see who you can contact as well as the email address, or you can fill in this form and submit it. And suggested hotel, as I said, it's at the same location as our class now, and there's a very favorable group rate for you. And in that event, we also have several different forms. So we have volunteer forms for you. If you would like to help out on the day, then you can fill in that form. We really, really appreciate it. And we also have energy healing requests. Now, this is very different to the class registration. This is
the form that you would fill in if you are purely interested in receiving healing assistance on the day. So if that is something that you need, then you can click on there and you fill in the form. And of course, if you choose to make a contribution to us, then you can click on this last button here, give with love, and just proceed as instructed. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, tới đây thì chúng ta sẽ có lớp 3 ở tại Orlando. Và Kiều Anh xin chia sẻ cho quý cô bác anh chị là khi chúng ta khi chúng ta ấn vào đường link như đã được chia sẻ ở trên Facebook và Telegram, thì quý cô bác anh chị sẽ nhìn thấy trang web này ạ. Và chúng ta có thể chọn tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Ví dụ như bây giờ quý cô bác anh chị muốn chọn tiếng Việt, thì quý cô bác anh chị click vô đó và chúng ta sẽ thấy trang web này hiện ra. Và để đăng ký cho lớp 3 ở Orlando thì quý cô bác anh chị hãy ấn vào phần màu đỏ này, có chữ là tìm hiểu thêm về sự kiện NLG lớp 3 này, chúng ta sẽ ấn vào đó. Và chúng ta có thể đọc các thông tin về lớp học ạ. Quý cô bác anh chị lưu ý rằng là địa điểm của lớp học ở tại Orlando đã được thay đổi. Tới đây thì địa điểm lớp học của chúng ta sẽ ở tại Florida Hotel and Conference Center. Đây là ở trong The Florida Mall. Và cũng chính là khách sạn mà ban tổ chức đã đề cử cho quý cô bác anh chị. Và việc này thì mong rằng sẽ hỗ trợ cho quý cô bác anh chị nào đã book phòng ở khách sạn này thì sẽ không cần lái xe tới lớp học nữa, bởi vì nơi ở và lớp học sẽ cùng ở một chỗ ạ. Và quý cô bác anh chị lưu ý hãy đọc thật kỹ phần điều kiện đăng ký trước khi chúng ta đăng ký lớp 3 ở tại Orlando. Để đăng ký thì quý cô bác anh chị sẽ ấn vào chữ đăng ký có màu đỏ này ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể đọc một số các thông tin cơ bản về lớp học và ấn trang kế tiếp. Và đây là trang web, đây là đường link mà quý cô bác anh chị sẽ điền tất cả các thông tin vào cho đến khi chúng ta hoàn thành form này thì chúng ta có thể gửi đi và hoàn thành phần ghi danh. Và nếu như quý cô bác anh chị có nhu cầu muốn liên lạc với ban tổ chức, có thắc mắc, có câu hỏi gì thì có thể ấn vào phần liên lạc của chúng tôi. Thì sẽ có số điện thoại cũng như là email để quý cô bác anh chị có thể nhắn tin hoặc là gửi email để được giúp đỡ. Và phần khách sạn được đề xuất thì chính là khách sạn Florida Hotel and Conference Center, nơi lớp học của chúng ta sẽ diễn ra đây ạ. Và sẽ có, nếu như quý cô bác anh chị đi theo nhóm thì sẽ có mức giá ưu đãi hơn. Và ở trong sự kiện này thì quý cô bác anh chị cũng có thể gửi form để yêu cầu trở thành tình nguyện viên, có nghĩa là những người sẽ giúp đỡ cho sự kiện đó trong 3 ngày mà chúng ta sẽ có lớp học ở Orlando. Cũng giống như là phần thứ 3 này, quý cô bác anh chị sẽ nhìn thấy phần đăng ký xin chữa lành với NLG. Có nghĩa là form này thì sẽ khác với form ghi danh lớp học. Form xin chữa lành thì chỉ đơn giản là quý cô bác anh chị có nhu cầu muốn được chữa lành và có thể điền vào form đó, và ngày hôm đó thì quý cô bác anh chị hãy đến địa điểm để chúng ta được hỗ trợ ạ. Và phần cuối cùng là cho đi bằng tình yêu, thì đây là phần mà quý cô bác anh chị có thể lựa chọn là đóng góp cho NLG tùy theo hảo tâm của quý cô bác anh chị. Alright, so that's about it in terms of the level 3 in Orlando, and we hope to see everyone there. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu,
Quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay, hang on. Where's Được chưa? Con chào chú ạ. Chào Isabel, chào Dr James, chào tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Chú đang trên xe trên con đường đi và đi trong thành phố, thành ra không có đủ cái signal để chúng ta lại truyền. Và thời gian đã đến chưa? Rồi bây giờ thời gian đã đến rồi, chúng mời tất cả anh chị em cùng đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành và chúng ta bắt đầu.
Dạ thưa chú hết giờ ạ. Dạ thưa chú hết giờ ạ. Hết giờ chưa? Dạ hết giờ rồi đó ạ. Ok. Rồi, thôi bây giờ chú chào tạm biệt tất cả anh chị em trên toàn cầu. Chào Isabel, chào Dr James Ong, và chào tất cả anh chị em và cộng sự. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Dạ, và hôm nay thì như quý cô bác anh chị đã thấy là chú và đội ngũ của chúng ta đang tiếp tục cuộc hành trình chữa lành lan tỏa yêu thương. Và thay mặt cho các quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình thì con xin chúc chú và tất cả mọi người một ngày thật an lành ở tại Mỹ. Right, so we can see that Mr. Lay's in the car with the team, and apparently there's not enough signal, and you can see a lot of things moving around, well, because he's in the car. But despite all that, he still, spend time with us and transmit energy. So on behalf of everyone who's watching this live stream, I would like to send a big thank you, lots of gratitudes to Mr. Lee and the team. And hopefully they have a really safe and wonderful trip traveling around America and spreading the love. All right, so we will conclude today's live stream on that note. Thank you for joining us, and we'll see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye.